Anybody need a program? Ladies and gentlemen, if you have a cell phone, please put it to silent mode at this time.
Funeral service will be conducted by Reverend Lev Drapatsky. מזמור לדוד, אדוני אלוהי כסור, בנזדש ירביצני עמי מנוחוס ינגלני, נפשי שבר ינחני במעגלי צדק למען שמו, גם כי אלי בגי צאן מוות לא ירא, כי אתה עמדי, שבטך ובשמתך המה ינחני. תערוך לפני שולחן נגד צררי, דשמת בשמן ראשי כוס רוויה, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. Сегодня такой хороший солнечный день, но бывает солнечный день и в то же время темный день, пасмурный день. И с одной стороны на улице хорошая погода и солнце, но здесь внутри нам совсем не весело, потому что мы сегодня прощаемся с Львом Михайловичем, Леша, как его знал, Drapatsky. И говоря о нем, можно говорить очень долго, очень много, и все равно ничего не сказать. Потому что он был очень многогранным человеком, непростым многогранным человеком. И несмотря на то, что его жизнь началась очень тяжело, это были годы, предвоенные годы, война, эвакуация, но это не изменило его направление, его мечты и не поменяло его планов. И он сумел построить хорошую жизнь для себя и для своих близких. У него было много талантов, много интересов в жизни. Но чем бы он ни занимался, где бы он ни жил, всегда семья была на первом плане. И говоря о талантах, он очень любил свою работу, он жил в Киеве, и он работал на киностудии. И мне кажется, вот познакомившись с ним, это не случайно, потому что, может быть, он не был актером, но это было его место. У него был большой круг друзей среди актеров, потому что он был таким человеком, который любил красоту, который ценил искусство. И поэтому тот факт, что кто-то был актером, а он нет, это не важно было, потому что на уровне душ они были на равных. И поэтому его жизнь и как результат его семьи, его детей была очень богатая, очень интересная жизнь. Но это не значит, что она была легкой, потому что как в жизни бывают полосы, темная, светлая полоса, были светлые полосы, были темные полосы. Семья, как бы хорошо там не было, мы все знаем, все равно правильным решением было уехать. И в 1979 году это была большая волна, опять, как мы все знаем. И ему не удалось уехать, семье не удалось уехать, и семья попала под отказ. И с этим пришло очень много перемен, работы, совсем другая жизнь. Но опять-таки это не изменило его курс. И спустя 9 лет, 10 лет, в 1989 году она все равно смогла уехать. И он как бы открыл новую страницу для себя здесь, уже в Америке. Говорят, что только человек, который рискует жизнью, который рисковал потерять жизнь, именно этот человек по-настоящему ценит жизнь. Такой человек, который рисковал работой, потерял работу, он именно ценил. И когда он приехал сюда, он делал любая работа, он работал на стройке, он работал в госпитале, неважно. Главное, что он всегда чувствовал ответственность за свою семью. И что это было честно заработанные деньги. Вот это было для него самое главное. И за ним было как за стеной. С Ритой они прожили очень много хороших лет, и за ним действительно было как за стеной. Он был очень сильный физически и духом, сильным человеком. И когда дело доходило до его семьи, он мог сделать невозможные вещи. Он мог сделать все, что угодно. Он очень гордился своими сыновьями, Эдвард и Герри. И когда уже появились внуки, мы вместе с Ритой, это самые лучшие дедушки и бабушки. Даниэла, Эллен,
Митчел, Клоя, я помню, Даниэл, бабушка, дедушка, самые близкие. И вообще говоря вот о близости, у него была очень большая семья, у его папы была большая семья. И поэтому он был такой вот органической, неотъемлемой частью этой всей большой семьи. Он был естественный, как вот пазл, знаете, вот. И вот сейчас вот одно вытаскиваешь, и как бы все распадается. Он был настолько, вот все чувствовали, что он родной. Несмотря на то, что это не были обязательно дети, это были племянники, это были Казы, Алла, Сережа, Аня. Это одни из многих. Он был часть этой большой семьи. Поэтому вот его уход, он чувствуется за пределами детей, за пределами Риты, за пределами внуков. Его знали очень много людей. Он был очень красивым человеком, и внешне, и внутренне. И вот мне кажется, эта картина, которую вы выбрали, вот она очень показывает вот его. Вот это кем он был. И я уверен, что он в памяти останется таким. Не последние годы, когда он уже был в больнице, когда он лежал на кровати, а вот когда он был вот на высоте. Потому что это по-настоящему, кем он был. Чувство юмора его не покидало до конца. И вообще это желание руководить и давать указания, и быть в центре всего. И опять-таки вот эта красота, и быть в центре хороших людей. У него всегда по жизни повезло, не знаю, это повезло или просто это кем он был. У него было много-много хороших друзей. Это тоже это искусство. Быть другом, иметь друзей, это искусство. И вот сейчас поэтому это потеря для многих. Не только это потеря для многих, потому что он был частью жизни очень-очень многих людей. Поэтому хоть на улице и солнце, но здесь это очень тяжело и темно и печально. И перед тем, как я продолжу, я бы хотел пригласить Эдвард Гейн, сказать несколько слов, пожалуйста. Good morning, everyone. On behalf of my family, I want to thank you for being here today to honor the life of my father. My dad was a man of strength, kindness, and integrity. He believed in hard work, but also in finding joy in simple things, whether it was watching his favorite TV program or family gathering. At a family gathering, he would always look at the grandchildren's plate, make sure it's not empty. And when it was empty, he would always go, "Why don't you eat anything?" And by the end of the gathering, he would also give him a little cash. He had a way of making people feel seen and valued. His friends knew him as a loyal and dependable. His family knew him as loving and protective. To me, he was not only my father, he was my friend and my safe place. What I will carry with me most is the way he loved us. His love was steady, unconditional, and it shaped who I am today. Dad, we'll miss your laughter, your wisdom, your presence. But we will continue to live by the value you showed us: kindness, honesty, and love. Rest in peace, Dad. We love you always. Yeah, I've been to this chapel many times, too many times, and I wish today would have never happened, or at least not for a long, long time. My brother and I loved our dad. As Rabbi had mentioned, he was strong physically and emotionally. We felt safe with him being in our lives. I remember coming back home very late, going through the park, and we never had a worry knowing that our dad was by our side. He had many friends. Some of them are here today. Lifelong friendships. And he loved his friends, but most of all, he loved his family. He protected his family. He worked hard to make sure that
my brother and I had everything we needed throughout our lives. People have been asking me today and for the last few days how I'm holding up, and as with any human emotions, it comes in waves. Sometimes you feel fine, and sometimes you feel really sad. Today is one of those days when the sadness unfortunately overcomes you. But with all of you being here today, his family, I know many of you have had memories of my dad, good memories of my dad, and that's what makes me feel better, knowing that not only he obviously impacted the lives of his sons and his wife, but so many other people around him. When I looked at the weather forecast a couple of days ago, and Rabbi had mentioned that as well, it was supposed to rain the entire week, but sure enough, today is a beautiful day. Not a cloud in the sky, and that's how my dad would have wanted to go, because he always cared about people that were around him. He always wanted for everyone to be comfortable. He was a great host, so whenever people came over for dinners, birthdays, or any celebrations, he made sure that there was a full table, and as my brother had mentioned, that nobody left hungry. So just a very, very caring person. We're gonna miss him dearly. May you rest in peace. Кто-то еще планировал, кто-то еще я бы хотел в заключение поделиться такой мыслью. В жизни часто вещи не так, как мы их видим. И часто люди спрашивают, почему вот есть хорошие люди, и они страдают преждевременно, умирают. А есть плохие люди, и вроде все хорошо, и живут, и процветают. Но это так на поверхности. И наши мудрецы объясняют, что не все вот на поверхности, как оно на самом деле. Вот если взять, например, цветок, букет цветов, это красиво, да, и все. Но это уже отрезанный букет, это только matter of time. Это вопрос времени, когда этот букет завянет, потому что даже если он выглядит красиво, он уже отрезан от источника жизни. И наоборот. Мудрецы говорят, что есть хорошие люди, которые даже после смерти считаются живыми. Потому что как они прожили и сколько они отдали другим, часть их продолжает жить других. И поэтому, несмотря на то, что они вроде бы внешне, человек умирает, но он продолжает жить, его дела, его слова, его пример. Он продолжает жить в жизни других людей, которые идут по его стопам. И в этом смысле этот человек продолжает жить, потому что в человеке главное? Это же не тело, а это вот его душа, его эмоции. Все, что человеческое в человеке, это продолжает жить. Поэтому сегодня, прощаясь с людьми, мы понимаем, я надеюсь, что он продолжает жить в его детях, в его внуках, в его большой семье, в его друзьях. Потому что как он прожил очень много, прожил для других и оставил себя в сердцах многих других. Сегодня, когда мы прощаемся, я прочту молитву, в которой перевод ее, суть ее такой, что мы просим Всевышнего в этот день, когда человек умирает, душа как бы возвращается, человек рождается, потому что искра Всевышнего опускается в этот мир и облачается в тело. Человек умирает, когда тело отпускает эту искру назад. Мы просим Всевышнего, чтобы все хорошее, что он сделал в своей жизни, чтобы это все запомнилось, и чтобы его душа заняла самое высокое почетное место среди еврейских отцов, мужей, праведников. Я попрошу всех встать на время этой молитвы и в конце ответить Аминь. Вот let's give our advice in the time of prayer and just answer Amen in the end. El male rachamim shoichem bamrovomim Hamtsem ducha nechona
על כנפי השכינה. במעלוז קדושים וטהורים, כי זוהר רקיע מזכירים. אס נשמס לב בן מיכאיל שהלך לעולמו. בעבור שנשפוך תיתן לצדוקה ותזכורס נשמסו. בגן עדן תהיה מנוחסו. לכן בעל הרחמים יסתירהו בססר כנפיו לעולמים. ויצרור בצרור החיים אס נשמסו, אדוני הוא נחלסו. וינוע בשלום על משכבו, ונאמר אמן. Thank you. Please take your seats. Спасибо. We're going to go to the grave site for the burial. You're welcome to either follow the hearse by feet, or you may drive behind the hearse. After the interment, the family is inviting everybody back to Maestro Restaurant for a meal of condolence. At this time, if everybody would please rise, may I ask the grandsons and a few other people to act as pallbearers. Шесть мужчин. Great.